Hi friends, welcome back to our channel Hunting the Treasure. So we are back again. So today we are going to see set of new words. So do you remember? In my previous video I have uploaded set of new words, isn't it? So ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ സെറ്റ് ഓഫ് ന്യൂ വേർഡ്സ് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അത് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ എന്തായാലും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഫൈൻ. സോ അത് പാർട്ട് 1 ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് പാർട്ട് 2 സെറ്റ് ഓഫ് ന്യൂ വേർഡ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഷാൽ വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ വേർഡ്സ്? ഫൈൻ. So we'll see one by one, okay? So first word is coet. So what is the word? Coet. C-O-V-E-T. Coet. So the meaning is wish, long or crave for. Okay? തീവ്രമായി ആഗ്രഹിക്കുക. Okay? So once we put into a sentence, we'll see. We should not covet others' property. That is, we should not covet anything from anybody. So shall we see second word? Okay. So the word is pellucid. P-E-L-L-U-C-I-D. Pellucid. And its meaning is transparently clear or easily understandable. So clear item manslava. Adana adinte meaning. Okay. So we'll put into a sentence. The contract was pellucid and left no confusion on each party's responsibilities. So ingane sentence la frame cheyumbo we can use. Okay, so we'll see the third word. Okay, the word is vilify. V-I-L-I-F-Y. So that is the word, and its meaning is spread negative information about. തെറ്റായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുക. Okay, so the word is vilify. So when we put into a sentence, the politician wrote an article to vilify his opponent. Okay, fine. So shall we go to the next word? Fine. So next word is extol. So what is the word extol? E-X-T-O-L. So extol means praise cheya, like glorify cheya. Adana adinte meaning. Okay. And when we use into a sentence, example we'll see. She was extolled as a genius. Okay. She was extolled as a genius. Now coming to the last word, that is mawkish. So what is the word? Mawkish. M-A-W-K-I-S-H. So that is the word. And അതിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത് എക്സസീവ്ലി സെൻറ്റിമെൻ്റൽ, അതായത് കൂടുതലായിട്ട് ഇമോഷണൽ ആവുക, അതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സീ എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സെൻറ്റൻസ്. The film lapses into mawkish moment towards the end. Okay, so we have seen set of 5 words today, isn't it? So this was really helpful to you, isn't it? So like this, if we see series of words daily, surely it will be helping you out. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കൂടുതൽ വ്യത്യസ്തമായ വേർഡ്സുകളായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. സോ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ആ സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ഐക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. So all of you be safe and secure in your home. So we'll see in the next video. Till then, it's me, Ramya, signing off. Bye and take care.